Welcome to the Security Plus Chapter 2, um, Lecture number 2. احنا في اللكشر الأول اتكلمنا عن ال Threat Actors، وقلنا ال Threat Actors احنا بنحدده على حسب ال Motivation أو الدوافع بتاعه شنو. وقلنا عندنا أنواع معينة من ال Threat Actors. اتكلمنا عن ال Insiders، والإنسايدر ده قلنا أخطر واحد فيهم لأنه هو بيكون شخص عنده access. هو ممكن يكون employee أو contractor أو partner. إذا كان شخص من داخل بيعمل تحديد للشبكة أو لأمن المعلومات، ده بيكون أخطر حاجة لأنه هو عنده إمكانية وبعرف أسرار الشركة. بعد ذلك اتكلمنا عن APT Advanced Persistent Threat، وده State Hacker، وده قلنا متطور جدا و very sophisticated، وبكون high funding. يعني بكون شنو؟ بكون عنده أموال كتير وبياخد long time. ده زي الهاكرز البحث بين الدول. دولة بتقوم تعمل هاك لدولة معينة في سيستم من السيستم بتاع الدولة. ممكن يعمل هاك للسيستم بتاع communication، ممكن يعمل هاك للسيستم بتاع الكهرباء، ممكن يعمل هاك للسيستم بتاع الغاز and so on. فده قلنا يعني معقد جدا وباخد زمن وفيها قروش كتيرة لأنه funding by the state by الدول. بعد ذاك اتكلمنا عن الهاكافيست، وقلنا ده الناس بكون عندهم أجندة معينة، مثلا political change أو policy change وكده. وبعد ذاك تاني اتكلمنا عن سكريبت كيتد، وده قلنا شخص حاوي ساكت ما عنده أي معلومة، بمشي النت بس بفتش إنه كيف يعمل هاك، وبيشيل الخطوات من يوتيوب وبيطبق وبعمل هاك. لكن all the hackers is crime. يعني تقريبا ده اللي احنا اتكلمنا عنه. فاليوم نتكلم عن حاجة تانية، social engineering. وقلنا social engineering هو عبارة عن شخص بيتحايل على الشخص عشان بياخد منه معلومات. فده السوشيال انجينيرينج. فالسوشيال انجينيرينج it's when someone try to شنو monopolize you to give informations. كويس. وبكون السبب انه هو بخليك انك انت بتحدد تدي information. ممكن يكون scarcity، او ممكن شنو consensus او familiar. ده مثلا ضربنا مثلا قلنا شخص بيجي بيتحايل عليك، مثلا بسألك أول بيتعرف عليك بعد ما بيجمع معلومات عنك، بيجي بيتعرف بيتصل بيك ومثلا بيناديك باسمك. مجرد ما الشخص يناديك باسمك انت خلاص تضع حسبان انه الشخص ده يعني شنو، الشخص ده بتعرفه وكده. بعد ذاك بيبدأ بسألك أو بديك حاجات عشان يوطد الثقة. مثلا يسألك من أشخاص أنت بتعرفهم، بذكر لك أشخاص أنت بتعرفهم وهكذا. فأنت خلاص تعتبر أن الشخص ده يعني بعرفك وبعرف بتاعه. بعد ذاك ببدأ بسألك، مثلا أنت لو شغال في شركة بقول لك كيف الشغل هسه في الشركة، وأنتوا بتستعملوا شنو في الشركة، ويا برنامج جديد تستعملوا وهكذا. بجمع منك معلومات. كويس. أو شخص بيتصل بيك وبحاول بياخد منك معلومات بالتحديد. مثلا يتصل بيك يقول لك مثلا Hey, my name is John. I'm from New York Police Department. مجرد ما يقول لك Police Department خلاص انت بتضع في حسبان انك انت you make crime or do something wrong. بعد ذاك ببدأ بقول لك can you give me your name and your social security number or your date of birth وكده. بحاول باخد منك معلومات وكده.
أو شخص بيتصل بيك وبيقوم بيسألك معلومات عن البنك أكاونت and so on. فده كله وسائل بتاع السوشيال انجينيرينج. فوسائل السوشيال انجينيرينج ده انت تتفاداه كيف؟ بالتريننج. كويس. the social engineering can only be conducted by شنو by using شنو training او education. اذا انت ما درسوك عن السوشيال انجينيرينج انت ما بتعرف الحاجات دي. عشان كده الشركات عندهم ديما كورسات عن عن السايبر اويرنس، ومن ضمنهم سوشيال انجينيرينج. بوروك انك انت السوشيال انجينيرينج بيتم كيف، بوروك السيناريوهات زي ما هسه ذكرت لك مجموعه من السيناريوهات، وانت to be aware from that scenarios. كويس. فالتريننج مهم جدا، لانه لو انت ما درسوك زي ما قلت انت ما بتعرف. ده السوشيال انجينيرينج. طيب. طيب. نيجي نشوف انواع السوشيال انجينيرينج. فيها مجموعه من انواع. اولا اسمه النوع الاول اسمه فيشن اتاك. attempt to be get the users to give up information. Phishing is a general term for wide range. إذا قلنا phishing معناه كلام عام، وهو عملية أنه شخص بياخد منك information. لكن الفيشن ذاته ككلمة عامة general term بيتقسم إلى نوعين. النوع الأول اسمه peer phishing. مش نوعين أكثر، لكن هتكلم هنا عن نوعين. peer phishing spear phishing. السبير فيشن بعمل شنو؟ شخص بقوم بعمل تارجت ل small group of people. مثلا في الشركة في أقسام كتيرة في الشركة. في قسم بتاع human resource، في قسم بتاع IT، في قسم بتاع finance and so on. فإذا كان الشخص حاول يحتال إلى قسم معين من الشركة، مثلا الفاينانس ديبارتمنت، عشان ياخد فاينانس انفورميشن، ده هنا نسميه نوعية، ده نصنفه ونقول بير فيشن. سمول جروب في الشركة، مع كل الشركة. فده نوعية بيسموه بير فيشن لما يعمل تارجت لسمول جروب من الناس. النوعية الثانية وايلينج. وايلينج بعمل تارجت لسبيسيفيك individuals في الشركة، وبعمل تارجت للناس الكبار في الشركة، مثلا المدير، المانجر، سي اي او بتاع الشركة. فإذا كان شخص حاول يحتال المدير أو المدير العام أو يعني سوبرفايزر، شخص individual، شخص واحد وشخص مهم، ده احنا نسميه نوعية ده من الفيشن. وايل وايلينج فيشن. إذا كده إننا نوعين. النوع الأول يكون تارجت لجروب، سمول جروب في الشركة. والنوعية الثانية بعمل تارجت لشنو؟ ل individuals و very important individuals في الشركة. طيب. النوعية الثانية، الطريقة بتاع استعمال الفيشن. إذا شخص حاول يحتال عن طريق تليفون، كويس، اتصل بالتليفون وبعد ذاك حاول يحتال، مثلا اتصل بك قال لك مثلا انا من الفاينانشال ايد بتاع يونيفرسيتي المعين، وعندنا فرص بتاع فاينانشال ايد، وانت عندك فرصة انك تاخد فاينانشال ايد، ودارين منك your name and your social security and your date of birth. This type of attack is called vision. V. ال V جاي من voice. كويس. it's formula of crime phone fraud. استخدم فيه شنو؟ استعمل فون. عشان كده عملوه سموه فيجن.
starting with V, using telephone. النوعية الثالث الرابعة mission. mission or phishing attack هو نوع من ال phishing attack that try to شنو لين victims شنو من خلال SMS message. شخص برسل لك مسج عشان يحتالك، عشان ياخد منك معلومة. ما دام رسل لك مسج معناه نوعية ده في الاتاك هو فيشن اتاك، لكن اسمه ميشن لانه جاي عن طريق مسج. والاول كان جاي عن طريق فويس، عشان كده سموه فيجن. This is a difference between vision and mission in phishing attack. Is it clear? طيب، ايضا اننا حاجة تانية برضو في السوشيال انجينيرنج اسمه targeting. Targeting use someone else to gain access to the building. يعني الشخص بياخد access بتاع شخص آخر عشان يدخل في البيلدينج، أو ياخد access بتاع شخص آخر عشان يدخل في شنو؟ في محل secure. وأهم محل secure إننا كسايبر security هو محل نخزن فيه الداتا، واسمه شنو؟ داتا سنتر، لأنه ده المحل اللي بنخزن فيه البيانات. أكتر مكان إحنا نهتم به وأكتر مكان إحنا نضعله شنو؟ نضعله security. فناخد مجموعة من layer بتاع security. okay. فالتالجيتين هو كلمة تالجيتين معناه يعني follow too close، يعني الشخص بمشي مع زول too close. فأنت لو جيت خاش الشركة والشركة ده place، مش شركة any place secure place، انت to try to access that place you have to use your access permission or your card or your key or your badge. So you don't have to leave someone behind you to access by the same access. ف anyone مفروض يستعمل شنو؟ يستعمل his access. يعني انت فتحت الباب بمفتاحك، مفروض تقفل الباب، بعد ذاك الشخص اللي وراك هو يفتحه بمفتاحه هو. لأنه لو هو عنده مفتاح he can access, but if he don't have the key he cannot access that. That's called targeting. Another type of social engineering is called impersonation. Impersonation, pretend to be someone else. يعني انت تمثل تكون شنو؟ تكون شخص آخر. يعني الشخص بغير ملامحه عشان ياخد شنو؟ ياخد access. مثلا داري يخش secure place and there's guard and that guard to check the people and they know the people. someone he من بعمل شنو؟ بغير شخصيته to be شخص آخر عشان يعمل access. فده احنا نقول له في social engineering impersonation. impersonation. This is another type of social engineering. Also, we have other type of social engineering, dumpster diving. Dumpster diving, it is a process of gaining through the trash, going through the trash to find document. Sometimes people go to the trash, to the garbage, and looking for document for companies. Or they go to the trash of the people
to look for the bank account, social security, date of birth, and so on. And sometimes people go to the trash of the company to get financial informations, customers informations, password, and so on. Any kind of sensitive data. So this kind is called uh, dumpster diving in social engineering. هو عملية طبعا تسمى social engineering، لكن في social engineering it's called dumpster diving. How to protect ourselves from this one? It's very easy. And we don't leave sensitive information in the trash. If paper, we have to share the paper or burn the paper. لو ما نخلي معلومات حساسة في شنو في التراش بتاع الكمباني. إذا كان عندنا papers نحاول نعمل له شنو؟ نحاول نعمل له شيردر، نقطعهم في جهاز شيردر ماشين، بقطع البيبر بخليه في شكل باودر، أو في جهاز بحرق البيبرز، أو we put the paper in chemical to erase everything، يعني نحط البيبرز في كده. أو إذا كان في electronic devices like hardware or a hard drive، لأنه hard drive فيه informations، في جهاز بيكسر لك الهارد درايف. إذا عندنا CDs نكسر الCDs. alright. And then other things of social engineering is called shoulder software. shoulder software. الشولدر سيفرين شخص بيكون من خلفك وبيعاين في شنو؟ في الشاشة بتاعك، إذا كان تليفون أو كمبيوتر أو so on. so مثلا أنت اليوم أنت مشيت مثلا، ودوك مثلا مأمورية وشغل بتاع الشركة الخارجية، ومسافرت وجاي وأنت في الطريق محتاج انك تعمل ريبورت قبل ما تصل، وفي المطار عندك مثلا 3 اور ديلي. يو ار ان امبورت، تطلع الكمبيوتر بتاعك وبتشتغل، ممكن يكون في شخص وراك ممكن يشوف انك انت قاعد تعمل شنو، ويشوف المعلومات اللي انت بتدخلهم وشغال فيه وشنو. او عندك تليفونك شغال فيه، في واحد من ورا بيشوف في شاشة تليفونك. so البروتكشن من الحكاية ده انك انت to be sure انه no one behind you. يعني انت مثلا لو قاعد في مكان تخلي وراك مثلا حيطة او حاجة زي ده. او you can use screen protectors زي some screen protectors، يعني انت ما بتشوف الشاشة الا تكون قريب كده. This is also one of the social engineering techniques. أيضا other social engineering techniques called hooks. Send fake link to the email. انت بترسل fake link عشان to direct the person to the fake websites. فده برضو واحد من شنو عملية السوشيال انجينيرينج. إذا كان شخص رسل لك fake link في ايميل بتاعك، انت لما تعمل كليك they can direct you to other place. طيب عندنا حاجة تانية also في السوشيال انجينيرينج، watering hole attack. فالwatering hole attack use web server to attack large group of people. انت بتكون عندك تستعمل ويب سايت، ويب سيرفر، تعمل اتاك للارج جروب اوف بيبل like فيسبوك، LinkedIn and so on. تعمل شنو؟ قالك try to catch the entrance of the group of the people by شنو؟
by target them habits. يعني تحاول تعمل تارجت لمجموعة كبيرة جدا من الناس في السوشيال انجينيري، في السوشيال بيسموه شنو، الفيسبوك او في الليد ان. ففي الحالة ده انت بتعمل شنو؟ في الحالة ده انت تقوم تعمل تارجت للهابتس بتاعك. مثلا انت داير تعمل تارجت لتينيجرز مثلا بيحبوا مثلا ميوزك معين وكده، وقمت ترسل لينك وتقول لهم ده ميوزك بتاع فنان الفلاني وكده. فإذا كان الفنان ده عمل ترند في الزمن ده، فتعمل تارجت لمجموعة كبيرة جدا منهم، من الناس اللي بيحبوا الفنان ده. أو مثلا فوتبول، أو مكياج معين، أو لبسة معينة. أنت بتشوف إذا قاصد تعمل تارجت لمجموعة معينة، تشوف الحبت بتاعهم شنو، انترست بتاعهم شنو، بيحبوا شنو في الفترة ده، وتقوم تجيب لينك وتكتب فيه الحياة اللي هم بيحبوه. فأي زول لما يشوف طوالي بيعمل كليك لللينك ده. فأنت بتكون هنا عملت شنو، أتاك ل large group of people. وديما الناس بيستخدموا الحاجات دي في السوشيال ميديا، زي فيسبوك، تيك توك، لينكد ان and so on. فنوعية ده we call water and hole attack. Is it clear؟ طيب. طيب، هنا نوعية تانية من الاتاك social engineering is called farming. Farming. What's farming? Type of the social crime that redirect web traffic from legitimate website to the fake website designed to شنو meant to the original. انت بتعمل هنا redirect، تحول الناس من ال من من ال من الويب سايت الأصلية أو الصحيح إلى فيك ويب سايت. لو جينا شفنا هنا في الرسمة مثلا، ده البيبل. انت هنا بتعمل شنو؟ تقوم تشيل ال الويب سايت. مثلا ناس دايرين يخشوا على ويب سايت معينة مثلا، أو ويب سايت بنك معين مثلا، زي بنك اوف امريكا. فانت تعمل شنو؟ تقوم تغير، تقوم تعمل اتاك ل ل ل ل لدي ان دومين سيرفر نيم، وتحط اسم، تغير الاسم بتاع الشركة مثلا باك اوف امريكا، وتحط الويب سايت، تحط الاي بي ادرس بتاع الويب سايت اللي انت داير تعملهم دايركت. فاذا لما يجي يكتبوا هنا بكون انت عملت له دايركت، بمشي لويب سايت تانية. بعد ذاك انت بتشتغل شغلك اللي انت دايره اوريدي، انت جبت الفيكتيمز بتاعك. بعد ذاك ممكن تعرض انه تحط اللوج ان بيج عشان زول يحط فيه اليوزر نيم والباسورد. وانت كده بتكون عملت دايركت لليوزر نيم والباسورد بتاع البنك بتاع حساب الزول الى عنوان تاني، وانت بتاخد العناوين ده. وبعد ذاك you do your crime، تقول له farming. كويس. redirect web traffic from the legitimate website to the fake website. طيب، الفرق شنو بين الفيشن والويب والفارمing؟ طيب، phishing it's use bit link fake link، while farming نقص
negotiate on the شنو DNS domain name server to redirect user to the fake website. الفرق بيناتهم الاثنين، الأول أنت الفيشن أنت تكتب fake link ترسل للشخص. مثلا نفس المثال اللي ضربناه، if you try to redirect people who need to log to the Bank of America, in the phishing, we can write Bank of America and miss one of the letters of the bank, write it wrong. Okay? We miss one of the letters. وبيجي بقراه زي Bank of America وبيعمل كده كده، ده fake website fake link. أما الفارمين هو بيلعب في شنو؟ في الدومين نيم سيرفر، نفس النيم اوف بانك اوف امريكا، بقوم بغير الاي بي ادرس بتاعه وبمشي لي بمشي شنو بعمل ريدايركت. the first one is fake link, the other one is شنو redirect to the fake website. Is it clear the difference between phishing and farming? brand impersonation، مرات تشتري نعال ناكي او حاجه ناكي تلقاه فيك رايت، معناه ده تقليد. فهنا برضو ده نوع من السوشيال انجينيرينج، يعني تيجي تحط براند معين لكن انت تقصد بيه شنو؟ تقصد بيه انك انت يعني تحط حاجه فيك، يعني ما اصليه بالصوره بتاع الحاجه الاصليه، بيسموه براند impersonation او براند spoofing. It's phishing terms that involve to cybercrime, false response themselves as you organization or on one employee. فأنت هنا بتكون عملت شنو impersonation، معناه عملت شنو؟ عملت تقليد. زي قبل احنا درسنا ال impersonation، الشخص to be pretend to be شخص آخر، هنا to be pretend to be شنو براند آخر. Okay. Type squatting، ده برضو type of social engineering also known as URL hijacking. URL ده يا جماعة معناه شنو؟ معناه link، يعني زول لما يرسل لك link يسموه URL، عنده اختصار. الشخص بيعرف URL اختصار لشنو؟ أي link يسموه URL، احنا نقول له link. كويس؟ فده بيكون link hijacking from شنو؟ from cyber squared. فده بيتم كيف؟ لاحظ هنا مثلا yahoo.com، الفرق ده وده والياهو شنو؟ سكواتشن. نو نوت ياهو، سوري، جوجل، سوري جوجل.com. الفرق ده Yeah, جوجل.com شنو؟ what's the zero difference؟ zero and في letter بس all capital letter أول أرقام بس. can you say again أنس؟ هنا جوجل لكن مكتوب G00 GLE مش O، ده زيرو. اوكي، في فرق بين O وزيرو، الأو شوية منحني لفوق. فانت لما تيجي تقراه تقول جوجل.com، في زول هسه بيقدر بقراه ده G00 GLE.com؟ نو. فانت
لما يكون عندك لينك زي ده انت ما بتكتب اللينك، تعمل كليك لللينك، مش كده؟ فاذا زول ما انتبه بيقول ده جوجل دوت كوم وبيعمل كليك لجوجل، مش كده؟ فده تغيير في الحروف برضه. شوف ده برضه، ده ما جوجل. اهو ده الصحيح جوجل دوت كوم، لكن ده كله غلط. شفت هنا دبل او، هنا عاملين 1 او، وهنا عاملين جوجل شفت بدأ ال عاملينه 1. ده كله الطرق بتاع انه الشخص يعني بيغلط. واذا كتبت كده بعمل لك ليه دايركت لويب سايت تانية. كويس. واذا كتبت كده بوديك لويب سايت بشبه جوجل، بشبه جوجل تماما. وانت بتشتغل فيه، مثلا انت قاعد تعمل سيرش معين، لما تكتب السيرش، السيرش بوديك لجوجل. لكن انت لما تكتب هو باخد الكتاب اللي انت اخدته ده وبيرسلك. يعني في عملية معقدة شوية. انت تكتب مثلا قاعد تعمل سيرش لاسم منظمة معينة او شركة معينة، فانت لما تكتبه هو باخد الاسم ده وبمشي بعمل سيرش وبيجيب لك نتائج بتاع الجوجل. لكن هو بيكون شال الاسم الاول اللي انت كتبته ده. يعني هو بيكون عنده هدف معين انك داير يعرف ان انت مثلا قاعد تبحث عن شنو. انت ما بتشعر به عادي، انت بتبحث حاجة داير تبحث وتجد الحاجة داير تجده وكده. فده بعمله تارجت لشنو؟ بعمله تارجت ل users who incorrectly type the website address in their web browsers. يا انت عملت كليك لويب سايت مكتوب خطأ، يا انت كتبت ويب سايت خطأ. كده جربه. انت امشي اكتب اسم بنكي بتاعك، اعمل مثل one of the letter او غير one of the letter. مرات بظهر لك نفس البنك بتاعك، نفس الشعار بتاع بنك، لكن اتس فيك ويب سايت. امشي جربه في جوجل، اكتب الحاجات دي شوف بظهر لك شنو. عشان كده انت لما تكون if you try to do something very important, you have to be careful. Before you enter you have to be sure you write it correct spelling, and be sure you don't miss one of the letters, or you add in one of the letters, or you change one of the letters. لأنه في ناس بس منتظرين انك انت بس 200 تغلط في حاجة معينة بس، طوالي بودوك ويب سايت بتاعهم. بودوك ويب سايت ما معناه انت بتشوف ويب سايت بتاعهم، تشوف نفس الويب سايت بيصمموه قريب شبه شديد جدا للويب سايت اللي انت طلبته. وبعد ذاك عندهم هدف معين، هم لما عملوا لك دايركت للمنطقة ده عندهم هدف معين دايرين يعملوا فيه. ده نوع من السوشيال انجينيرنج. عندنا حاجة تانية، business email companies او compromise sorry. what's business email؟ احنا عندنا الايميل بيتقسم لقسمين، personal email والبيزنس ايميل. البيرسونال ايميل ده انت بتعمله فري من شركات مثلا جوجل، ياهو، امريكان الشركات اللي انت بتعمل منه ايميل فري، مثلا مايكروسوفت and so on. تمشي وتعمل لوج ساين ان وبدوك ايميل فري وبدوك مساحة معينة وتستغله كبيرسونال ايميل، جيميل، هكذا. اما البيزنس ايميل، الكمباني بيستعمل الدومين نيم بتاع الكمباني. مثلا انت شغال في كمباني مثلا هاي تك،
الايميل مثلا بتاعك بيكون the first name، مثلا نقول انس at hightech.com، ما بكون at جيميل or ياهو or. فده بقول له شنو company email. شغال مثلا في 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 يو اس مثلا، شغال في government مثلا، تلقى ايميل بتاعك بينتهي بدوت جاف. شغال مثلا في الديبارتمنت اوف ديفense، ايميل بتاعك بينتهي مثلا the first name مثلا محمد at مثلا army.mil، military يعني بتو mail. com معناه company، gov معناه government. so that's a company business email. مرات في حاجات بقول لك انت لو داير تعمل sign you have to put your business email. لما تحط personal بقول لك ده personal email، مش كده؟ فالبيزنس ايميل ده الناس بيستغلوه بس في البيزنس only. You cannot use it as a personal. فهنا في شركات بيعملوا في هاكرز بيعملوا تارجت لل لل للايميلز. This is type of the email cybercrime scams which attack targets the business default companies. يعني بعمل تارجت لل للبيزنس ايميل، لانه عارفين البيزنس ايميل بمشي فيه حاجات بتاع بيزنس. عشان كده you have to be careful when you use your business email. بس الكلمة ده لازم تحفظه، BEC business email compromise. BEC مهم جدا في security plus تعرف الاختصارات ده، لأنه بيلعبوا في الامتحان، بيلعبوا بالناس، بيجيبوا الاختصارات، حاجة بيجيبوا very easy questions but if you don't know it's very hard. أيضا we have another things in the social engineering: misinformations and disinformations. طيب misinformation انت بتقوم تعمل مثل الانفورميشن by attention او شنو او unintention، يعني بقصد او من غير قصد. disinformation distribute information، انت بتقوم ترسل information عن طريق شنو، عن طريق قصد او عن طريق غير قصد. او انت تعمل share للinformations. ف to be careful انك انت لما تكون شغال في sensitive، بالذات sensitive information. لما نقول information معناه زي نقول فلوس، زي نقول يعني قروش يعني مثلا، لأنه الداتا have high values، مرات بيساوي ملايين الدولارات. ما معناه بس لما يقول لك داتا تعتبر معلومات عادية، معلومات very 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 valuable. طيب ده عن السوشيال انجينيرينج. نيجي نشوف الفيديو ده عن السوشيال انجينيرينج. This video will be focused on social engineering attacks. For the Security Plus 601 exam, you must memorize terms and must be able to compare and contrast all the social engineering techniques from one another.
Social engineering attack utilizes human vulnerabilities to get information. It is the most common attacks because humans are careless and are prone to making mistakes. The principles that drive social engineering attack includes authority, intimidation, consensus, scarcity, familiarity, trust, and urgency. For authority, people tend to obey authority figures like the government or high-ranking individuals in the company, like your boss or the CEO, even if they are asked to perform objectionable acts. Example of this is attacker pretending to be someone from the police department. Next, we have intimidation. This is a bullying technique. Example of this is when the attacker tells the secretary of a company that he or she will be responsible for $1 million sale not going through if they do not get specific information. Then we have consensus. People are willing to like or agree if others do. Example includes attacker faking a testimonial that promotes a specific product. There are dozens of websites that have fake reviews and people fall victim to it. Then we have familiarity. This technique lowers people's guard. Shoulder surfing is a specific technique which involves someone looking over your shoulder to get your information. Then we have trust. Trust involves building a specific relationship between the attacker and the victim. Attacker usually begins this by introducing him or herself as a reliable source. Then they will continue to build relationship until he or she can take advantage of you. Next, we have scarcity and urgency. These two are time-based strategy, making victims develop a fear of missing out. This depends on a person making decisions without thinking them through. Example includes sending a malicious link saying this is your last chance to purchase a special ticket before the time runs out. Now that you understand these social engineering principles, let's go over some of the different social engineering techniques that's going to be covered in the exam. First, we have phishing. This is when an attacker sends an email to a group that contains a message that looks legitimate. The keyword is legitimate. The attacker can request a reply with personal information like a credit card or password. They could also include a malicious link hoping that you will click on it. Smishing is the same thing but is done through messaging, and vishing is done through a phone. Then we have spam, which is unwanted messages. Then we have spam, which is the same thing but it's over instant messaging. What makes these different from phishing is that these attacks don't look legitimate. Attackers send out countless messages and hopes that someone will fall victim to it. Example of this is an email saying, "You won the lottery, click to claim," or "You got a virus, click to get free antivirus software." Spear phishing is a phishing attack, but the difference is that this one is crafted for a specific target. It's very easy to gather a person's address, age, and their history like particular likes, political motives, shopping habits, etc., and craft a specific attack directed at that specific person. Then we have a technique called dumpster diving. It is as it sounds. If one person has access to target's trash or shredder, one can find information like phone bills, financial information, account numbers, and other helpful information that may help the attacker come up with a better attack plan. Then we have shoulder surfing. Attacker simply stands behind a target that trusts him to get information like password and account numbers. Then we have farming, which involves hijacking the user's browser settings or running a background process that automatically redirects users to a malicious website. The attacker uses redirects or pop-ups on the user's desktop that display a phishing website in a masked link. The attackers hope that users doesn't check website details and the URL in browser and puts in their user and password due to urgency. Then we have tailgating. Tailgating is a technique in which an unauthorized person gains access to a restricted area by following the authorized person. Tailgating is easy when you have a fake IDs and following the target closely while crossing the checkpoints. Then we have eliciting information. This is a subtle extraction of information during an apparently normal and innocent conversation. A simple conversation with a stranger that leads to what do you do for work, where do you work,
what kind of projects you're working on. Then we have whaling. This is a social engineering technique that focuses on big targets, like company CEO, COO, CFO. They call them whales because they're important and have access to a lot of information. While the attacks needs to be fine-tuned to maximize the chance of success, whales tend to make mistakes just like everyone. Then we have prepending, meaning adding extra information, like adding an expression or phrase to an email, subject line, or headers to trick users. Prepending covers a wide variety of techniques and focuses on adding information or data to an existing content, like adding mentions on Twitter posts to make them seem more personal. Then we have identity fraud. It's stealing information of another person and taking advantage of it. If the attacker has your utility bills, copy of your ID, and so on, they could create a new ID for themselves and impersonate as someone else. Next, we have invoice scams. This is when you get emails that include an invoice for something that they have not purchased. The attacker attaches malicious attachment and hopes victim clicks on it. Then we have credential harvesting. Here, attacker would send hyperlink or maybe an attachment leading to a sign-in page associated with the legitimate service that the victim is known to use. For example, Apple account, Google Drive, Office 365, and Dropbox. Once the victim clicks on the link and put in their credentials are now hijacked and compromised. The attacker will most likely use your username and password, not only in that system, but other systems as well. Then we have reconnaissance. This is simply an attacker trying to get information before launching an attack. From stalking you on social media, to sending you a fake friend request using fake account, to making a specific phone call to ask for information. Then we have hoax. This type of threat is where an organization is warned of a particular problem and then asks for money to solve or remove it. The aim here is to make money by fooling others. It is those just too good to be true content, like ads claiming it will make you taller if you spend money on these pills. Next, we have impersonation. It is the act of impersonating someone or something, like acting as your friend or coworker and stating they lost their cars or phone and need your help. Next, we have a watering hole technique. An attacker observes which website an organization often uses and infects one or more of them with malware. Eventually, some of the members of the targeted group will become infected. Next, we have typo squatting. It is a form of cyber squatting and possibly brand jacking which relies on mistakes such as a typo made by users when inputting a website address into a web browser, like making a Bank of America website with an extra A in hopes that the victim types in an extra A at the end. The website looks similar and hopes the victim puts in their credentials. Then we have pretexting. Pretexting is a type of social engineering attack where a criminal stages a scenario or pretext that baits victims into providing valuable information that they wouldn't otherwise. They basically create a situation, whether it's true or not, and get you to act on it. For example, they send you a fake automated message from your bank or a fake offer to see if you will click on the link to sign up for the offer or to verify transaction. And then we have influence campaigns, which is on a bigger scale. Basically, it's a hybrid warfare techniques in cyber and influential campaigns to manipulate people to believe in something that may not be true by using different types of propaganda that are often shared in social media websites. Threat actors use automated bots in social media sites like Twitter and Facebook to influence sentiment of a given user. These bots are used to try and manipulate public sentiment on contentious issues including political events, gun control, abortions, and much more. So that's it for social engineering techniques for Security Plus exam. Any questions?
Any question? Question engineering. في أي سؤال؟ السوشيال انجينير كتير، نعم. فلوسه كتيرة وكله شبه. قلت شكله كتير كده، ما حاجة بسيطة. هي بس أنت تعرف بالظبط يعني يعتنوه من السوشيال انجينيرنج وبيعمل شنو. مم. تعرف انه هو يعتنوه من السوشيال انجينيرنج وبالظبط بيعمل شنو، بتشابه كيف تقدر تفرقهم من بعض في حاجات معينة تقدر تفرقهم من بعض. كيف عارف انه في شين ولا فارماسي ولا كده ولا كده ولا كده؟ يعني تعرف بالظبط يعني what's the difference between them. إذا عرفت what the difference between them very easy. أول مرة بتشرح لك كده يعني متداخل مع بعض، لكن لما تقراه بالراحة كده تقدر تعرف إنه this belongs to this and this belongs to this. طيب الجزء الأول ده نلاقيه هنا. طب كده